ấp. Anh đang làm yêu những cái người em mà không phải Phải cho anh những lúc em một mình, sau đó làm gì thì gặp rồi sẽ biết. Không ai mang cho em feeling nhiều về, anh biết anh sẽ là người làm em điên. Trời dù mưa, đường có đông, nhà có xa, anh cũng qua, chỉ cần nói là anh feel như là candy. Anh feel như là Đây là Candy From Young Tommy aka Thương Ngài. anh feel như là Let's to the candy. bar. Okay, okay. It's time for the party. Woo! Let's go, let's go. Anh feel như là candy. Mua thêm vài chiếc đó là Benzy. Kêu DJ bữa này lên đi, vì tối nay chắc chắn là mình party. Mấy giờ để mà lai rai, ở đây có ai uống thêm mấy chai. Anh có đây là tha thiết, những gì mà anh biết money là cần thiết. Tất cả mọi thứ bây giờ như là hoa lá. Đường về nhà hôm nay sao mà xa quá, những lời đồn đại nhưng anh không có tha hóa. Kiếm thêm đem về vài bao đó là cà rá. Có khi không biết phải làm sao đây, anh vẫn vậy, anh ở ngay đây. Ok hôm nay và nếu mà chưa hay, phố cũ thì mưa bay, giấc ngủ thì chưa say. Anh feel như là candy. Mua thêm vài chiếc đó là Benzy. Kêu DJ bữa này lên đi, vì tối nay chắc chắn là mình party. Mấy giờ để mà lai rai, ở đây có ai uống thêm mấy chai. Anh có đây là tha thiết, những gì mà anh biết money là cần thiết. Candy cho cuộc sống thêm màu hồng. Benzy mỗi ngày lấy đi vài vòng. Money trên bàn chất thành đống. Enemy tụi nó thấy không hài lòng khi mà Young Tommy trở lại với cuộc chơi, để cảm ơn lan tỏa khắp mọi nơi, để con chiên không còn phải chờ đợi. Ngày làm tháng tốt, ngày lại rock nhạc mới. Alo là phím hai kiếm ai, vui đang dạo chơi lại có thằng muốn nó chiếm ngay. Là tính sai quá sai, tao không thể cản phá như tảng đá máu phai. Ngày nào mấy chú cứ đu đi, ngay về tim đến ngày không thích, ngày chỉ xua đi. Mang ý chí copy, get in the zone sao chúng nó có thể so bì. Vấp chút đá đâu phải lo gì, còn tỉnh anh em ơi. Bring it back, yeah, rest, cứ dám thông mi vào việc như là vào tiệc. Đóng thuốc cho con mai. Oh fucking wild shit, giờ ngày thích bài nào lấy rồi sao, nhạc ngày kiếm được vàng mà tao đã. That you're pulling off these engages well, but also early for NRG. Caitlyn being able to set up traps, Jace being able to poke you out, the opportunity to even just like take space and control that. Karma already coming, Ignar heading up. Crisp also rotating. He's only got 300 HP here on the Heimerdinger. Wei throws the sapling over the wall, goes in after Ignar. The follow-up comes out from the grenade. A lot of damage on Ignar, who has to flash away. Wei's ready for the follow. First blood over to Crisp. They even secure the blue. They might even find enough damage back at the contracts. Now who has to flash away. Wei survives. It's going to become way easier for you. Speaking of Wei, he's once again going after his favorite thing. Contracts is chicken camp. Jumping in now with a twisted advance. Xiaohu coming around to help him. Contracts! But basically this tree has been taken. He's hopping all around the map with him, and it's caused major issues. Now there's the Dragon Gun as well. Contracts is only going to be looking at that, and all this pressure that energy. He's already summoning up the twisted advance. FBI is going to get caught out here at the beginning, gets cleansed, trying to get away from it still, flashing to drag Wei with them, but it ain't going to matter. FBI just gets shot to pieces. Light grabs the kill. The push, Wei wants a little bit more. Can he smite fight on this? Krontex doesn't have his smite anymore. And Wei gets rooted up. Yep, Wei rooted up. The Ignite comes down as well. Contract still going after him. Gets the Arctic Assault that time, flashing after him. Palafox wants in here. They go in to facilitate the E. Palafox grabbing the kill. Just barely getting pipped by this twisted advance. Sets up then for Wave. Back to live. Palafox in a bad spot. He tries to use the Soul Unbound, but it's not going to get him away from this one. Trying to see if he can wrap around. He's beat Crisp to the punch, but can he get on towards Light to get a kill? Ooh, Light trying to play super aggressively. Now he tries to get away as Ignar's going in. A little bit more damage. True shot, barrage. Over towards NRG. Palafox having push in mid, going to make things a bit easier for them to start to move over to his spot side. Oh, Ignar here in game number 3. They're up 2,000 gold, 2 Drakes to nothing. 12 PS into it. True shot barrage over the top, going after the minions. Ain't gonna get it done. First turn of the game goes to Weibo.
chain they need to guarantee these kills. Even when they find that first part of it, the rest isn't there. Palafox versus the Shy up in the top part of the map. Soul Unbound. Oh no! A rock to the face! Learn your place! The Shy absolutely decimates him there in the 1v1. That wasn't even close. Dokla now losing to Xiao, who in the bottom lane drops the equalizer. It ain't gonna matter. Flashing the auto attacks. Weibo is just better. That's the Shadow that did so much work for them in the regular season. All right, Weibo really came to play now. The Shy pushing on top turret, Light pushing on mid turret, Energy trying to fight back! They want to try to find something here, but again, it's just Crisp and Weiwei knowing their limits and backing off once Energy try to make a move. And this is what we were saying, the second Weibo get control, it is so hard to play into this. They're not really in a position to even go for it, because Palafox, he's trying to catch the wave mid. FBI and the rest of Energy trying to take control over this bot side river and set up for the He's Drake. gone! Xiaohu's already on a rampage. Palafox is gone. The Twisted Advance is out. Equalizer over the top, but Dokla's going to be the target here. Is Xiaohu finally shut down. FBI taking the credit on that one, but he's traded back over to Dokla, who dies to Light. Meanwhile, Ignar makes an escape to the Hex Gates, and now Weiwei and the rest of Weibo have control over this Drake. They have control over the river. They have a 4v3 on the Rift. Contracts, you don't want to go in there, buddy. It's no way out. Soul point over to Weibo. Never been able to shift that over towards Worlds, and now Dokla may need to shift out of here. I feel like every single time the camera pans to an isolated Possible comeback. Can they get him? Contracts ult! Palafox goes in. Xiaohu's a big target if they can take him down. He wants to disengage, They got him. but the damage on the Soul Unbound is enough to secure the kill. Now what about the counter punch? Energy trying to The pressure though might come back to bite the Shy. All right, Energy sending 3 men after him. Make it 4 as the TP's coming in. The Shy trying to fight these guys, just jumps back over the head. Styling on him for now, but can he continue getting away? Twisted Advance over the top, True Shot Barrage to get it done. The Shy falls first. Equalizer now falling as Contract drops. Xiaohu's got the damage, and Palafox has to retreat. Weiwei leading the charge yet again with a Twisted Advance as Dokla barely stays alive. Weiwei having a flash out, double kill back over to Xiaohu. Palafox goes in, gets one back of his own. Light still trying to get another kill. There's so many low health bars on Energy. Weibo come out on top. It's a 2-for-2 trade. But Hex Gates, we've got FBI coming from the base. There's a Hex Gate here. They're going to go for it. This is it. Caitlyn traps. Energy trying to approach on this, but Weibo, they know it's so huge if they get it. The engage is immediately going to find Chris. Belongs to Weibo. The game belongs to Weibo. Everything's about to go to Weibo. Xiaohu's in a killing spree. 2 are already dead on Energy's side. Palafox is going to join him. And Weibo are merciless. Even though Energy make the pick onto Crisp, and then it's all members forward. They charge them down. Shy to chip away at the health of FBI, who does not have a lot of sustain. Palafox going over the wall, doesn't find anything with the ulti except a dab. Now they got the Maokai. The Shy's ready for the follow-up. He locks down 2. Ignar's dead. Dokla's dead. There's no chance left for Energy as FBI is sniped from downtown. A double. To silence the doubters, to quiet the haters, Weibo is going to go through those Nexus turrets like butter. Hope is a dangerous thing, and Weibo will crush the hopes of North America, crush the Nexus turrets, and crush this quarterfinal. They earn their place. And we'll see if that's going to be enough for their early game here, because Weibo here for this. It's level 4. Cold and Meek already used here. Contracts coming around now with a harrowed path. Flash, stun, follow-up coming in from Contracts. The Shy trying to get back. He goes unstoppable. They wanted to save a little bit of extra damage. They don't quite have it. Contracts back underneath the tier 1 turret. It will be a 1-for-1 trade. First blood over to Energy. but they don't know Xiaohu's lines here still. Yeah, Xiaohu coming around from the side. Prop lost him. He goes for the flash and he finds the engage. Now they're going to finally take out Contracts as Xiaohu set the trap, but he gets the payoff. But can Weiwei get away? The level 5 Rel still trying to escape, and he's reinforced in time. A shockwave coming out from Palafox, and Xiaohu's going to be caught on the back half of the fight. Weiwei's still sticking around as Palafox gets the second. Yeah, Weibo will be able to get the Dragon, although Energy are in position. Weiwei's even, our Contracts, sorry, didn't come back out, so Weiwei will be able to get it, The Buzz. Shy back.
They have the information, but they don't have the numbers. Weiwei goes over the wall. He wants to try to contest it. Instead, it's going to be secured. And now Weiwei's stuck in the pit. He has to crash down over the wall to escape, but Dokla's ready to follow him. May have been a bit of an error here from the top side of Energy, but the dominance from Dokla's ready to keep the fight going. Palafox goes in, and Weiwei's trying to go out. Dokla's on pursuit. Palafox won't grab the kill just yet, but Palafox is finally going to get it now. Dokla over the wall. The Shy in the ground. The question is, what is the counterplay here from Weibo? Weiwei tried to sneak in, but FBI got there early. Sam was to try and propel him to stardom, especially if he can get this dive off on bot side. But look at the collapse from NRG. They're coming down, but remember, the plates have already fallen, and the turret's at about 0 HP. Weibo's just going to commit long enough. He tries to Q smite, and he's really close on the calculations, but still get mid tower though. Yeah, having that Rift Heart now to break up a mid lane turret is going to make it way easier for NRG to try and play for that pick style we were talking about. And then rotate down to the dragon that's about to spawn now. Nice chain of events here for NRG, trying to use the momentum. Turrets maybe on this top side, they'll definitely get one. You can see the reset starting to come through from NRG to try and answer this. But as you just said, Flowers, this is kind of Weibo going, right, we don't care about a second Chem Dragon going over. We want to set up that vision for the Baron that's going to come up and see if we can try and play for that 5v5 in these choke points around the Baron area. Yeah, Weibo doing a good job here, just brute forcing this tier 2 turret. They got a 4-man play in the top side. Dokla's already at half HP. FBI and Ignar ready to back him up now, while Palafox split pushes on the bottom side of the map, taking out the tier 1. Weibo really want this tier 2 turret, but it's a 4v4 now. Dokla at half HP means Energy's making the call to back off. They don't want to throw the game for this, so Weibo is to do so as well. It might be the most important one on the opponent team, as Ignar wants to follow up on him, but Ignar doesn't have a flash either! This top Kench could be in a whole lot of trouble. They're gonna burst him down. Big Stand only keeps him alive for an extra second. Xiaohu's into the back. They stun up Palafox. He tries to get some damage back, but it ain't gonna work. The Shy goes all out, and Palafox is his next target. FBI and Dokla's trying to get away, but it's around the front. Weibo! This is the turning point. The Shy goes all out, and Palafox is his next target. FBI and Dokla's trying to get away, but it's around the front. Weibo! This is the turning point. Weibo found their moment. Energy are going to need a big play to try to triumph here. Dokla's here on the front line, popping the dominance. Needs to try to stop these guys a little bit better. Contracts wanting to go in, but Baron's still at 3K. Dokla falling back. Stun from FBI, back on the Weiwei. Xiaohu is low, but Dokla's lower. Contracts still in a position here in the bot side of the river. Weibo will not get the Baron in 3v5. Energy, fight him off. FBI needs to be careful though. As long as you can keep them pushed back, you can go for the Baron yourself. Energy, they're TPing in. They might have just found the Baron themselves. They're gonna go for it. DPS check right now. Let's see if they can burn it down in time. Weibo, they still have full health on light, but it's the Shy and Weiwei who don't have a lot to work with. Energy burning the Baron low. Weibo backs off. Energy are going to find themselves a Baron. Weiwei having to fully disengage as Dokla goes up to dare Energy to come and answer. Weibo know that they have the better engage tools, the better mechanisms. The Drake is already taken, tied up. Try and play that kite back team fight. I think it's also NRG not actually establishing sidewaves as much as they'd like to for that Dragon. No push on top, only having Dokla being able to push bottom. They're going to continue marching forward here. Nico Stun's not going to hit anybody. DPS still on the Baron, but very slowly. 6,000 HP left on the objective. Energy still approaching. Dokla coming over now. The Shy looking to approach from behind. Weibo, we're going in for the engage. They want the collapse. Weiwei's going to find one target, but it's only Contracts. Pop Blossom hits nobody. Contracts in the stasis, keeping himself alive as the Shy is now isolated from everybody else, but it's Dokla singing the same song. FBI fires off the ulti as the Croc tries to run, but the Shy's on the hunt. Dokla's low, and he flashes away from the third hit of the Intofo strikes. Ignar looking to come back in as Palafox guns the Shy down. Contracts again looking to play the edges, skirt the absolute limits of the fight. FBI throws out another stun, but the fight is settled. Only the Shy dies. That is exactly what a successful kite back team fight looks. Energy, they scramble and they split so that oh, never mind. We're gonna look for another one. Ignar throwing out the tongue lash. Xiaohu in danger. Palafox throws out the ball. Weiwei is low. A lot of damage onto Xiaohu, but instead it's going to be Ignar killed off. A massive amount of damage coming out from Light. He won't get the snipe, and Xiaohu falls. A one-for-one trade on the back end, but now Palafox may be in danger. Weiwei trying to trade with him as Palafox continues his retreat. The rest of the team coming up to reinforce as Light is still a force to be reckoned with.
Weibo maintain control over the top side. They're river, desperate. And They're again, desperate. begin the Baron. Palafox did TP back in with his death cap, so he's going to stick around. FBI going to do the same. They're waiting for Dokla. There's the TP. Time to get Weibo. Everybody's back in. Crisp is down to 20% HP. The Shy jumped. He goes after FBI, and the Senna has been isolated and brought down. Dokla goes into the pit, but Weibo has the Baron. Dokla wants to clean him up, but he ain't going to find anybody and has to dice. Not the objective. This game is delivering so well back and forth. The fact that the Shy... Becoming more and more difficult for Energy to deal with these guys as a TP is summoned up mid lane. That's going to guarantee that Weibo can force down the tier 2 turret. Light is so massive on this Aphelios with double summoners plus the Melio though to protect him. Weibo, the onslaught, they're inside the base. They managed to crack the first inhibitor turret. They will not overforce and go after the inhibitor itself, instead rotating down to the bottom lane where the Shy already has the next wave prepped. They're going to break their second inhibitor turret as Light applies the DPS to the mid lane inhib. Now they got to be careful on Energy's side. There's threats in so many places. The Shy's going to get jumped on by 2, but the mid lane inhib is still being taken down. First inhib falls, and the Shy is again fearless back in the bottom lane. Contracts goes back into the fountain to heal up and shop, but Weibo can still keep this pressure going. Contracts and the rest of Energy, are they even going to make a stand? Bottom lane inhibitor falls. Baron's still up for another 15 seconds. Weibo are not stopping. Energy have to try to hold this line, and it looks like they may be able to clear out the minions' contract with the defensive ulti. Dokla loses Sterix. Light's damage is absolutely brutal. This train is keep on chugging for Weibo, and Light wants to hit them like a truck. Can he get in here? Contracts taking a lot of DPS. He's got to back away. The reset coming through for Dokla. They're going to try and TP him back in. Looks like NRG have said, look, we can't really take this fight. Let's just try and take the dragon so we have something. Baron goes across, and I mean, do Weibo, how far do you want to push this? Well, Weibo are just walking down mid lane, it looks like. Remember, they're the ones who have the empowered recall. It's not Energies. The Dragon's going to be slain, but Weibo's just running straight down mid. They're summoning up the TP. Palafox and Dokla want to try to stop him. The Shy's reinforcing. The Demolish proc ready to go. First Nexus turret is already almost down. Xiaohu takes it out. Now they go in after Palafox as Weiwei won't be able to 100 to 0, but instead it's going to be Nexus turrets dying. The full engage comes out. The shockwave! Penalty over the top keeps him alive. Ignor's still standing, but he backs away. Xiaohu somehow staying alive as Light kills Contract. Energy will fall, and Weibo are the ones to knock him down. All 5 still alive. The LPL takes game 1. Being exactly the same, make it 4 as the Melio is locked in next to the Aphelios, guaranteeing that the Rel is in the jungle once more. The only thing changing for Weibo in this game is the Aatrox into the K'Sante. I think it is a bit of an interest. Weibo is just outlaning Energy across the rift right now. They've got a 600 gold lead with no kills. From Weiwei, first blood, and it goes. Objective of the game with this first Drake, 7 minutes in. So that'll be an easy pickup there for Weiwei. A little bit more damage, plus the smite gets it done. Nearly a 2,000 gold. Energy, they kill the ward, they're still gonna go. Energy wants to make the 4-man play. They got the unbreakable will, and they're ready to start. Weiwei's already here for the counterattack, but they jump in. The killer instinct's gonna find Light, and he's already down. Ignore with a flash away to make sure he doesn't pay one back. Pop Blossom only finds one. Xiaohu's gonna pick up Ignore, but now he might be taken down. The Shy teleports in. World Enders ready to end their world, baby. FBI staying alive only for a moment to kill Xiaohu, but now they're trapped between a rock and a hard place. FBI falls. There's nothing left. Energy are crushed. It's 5. Immediately, Light enters up towards that top side. He wants to try and push in and get a few more of these plates, and that's a lane economy shot to the hearts of LCS fans. I believe they're still loading. That disclaimer there with an asterisk is I'm well adapted to it though, because I've been on it for 12 years. And the minions take the top. Meanwhile, the Rift Herald summoned up here in the top lane. That's going to guarantee they can take the tier 1 turret. We'll see if they want to try to push it ahead to gain anything else. Pressure. They would love to try and create some pressure down towards this bottom side, but obviously that's where Weibo have concentrated their efforts. Yeah, they have to funnel the money here for Energy. Uh-oh. FBI in some trouble, flashing away from the ulti. He knows how much damage Light is going to do from a long way away. Magnuser, Palafox throwing the ball into the brush. Weiwei having to back away again now. 5,000 HP left for the Baron. Weiwei goes in with Killer Instinct into the back line, but FBI's gonna die. Light gets the first kill, and Ignore has to run. Xiaohu stays alive, and Energy are crushed. A double kill back over to Light. The Shy puts a blade through the heart of Contracts, and Palafox and Dokla
can do nothing but look on as Weibo will absolutely decimate North America's team. The combo was separated from NRG, and Weibo pounds immediately onto RNG, and now they turn towards the Baron. Light did such a good job kiting back with his Gale Force. Now though, Baron 6,000 HP and dropping. Game number 1, they had to do a 3v5, now it's a 2v4. Dokla going in, they're trying to find the damage onto Weiwei. Dokla kills him off, and the Baron's not gonna be taken just yet. Dokla's still fighting, the Shy trying to find the Q3, but he ain't gonna man, defend the Baron once more? Well, Palafox and Dokla, they look like they're recalling Dokla here. He's got his teleport. They're going to go for it. Again. They're going for the same play. They're doing it again. Energy going after the Baron. The response from Weibo, what's it going to be? Baron down to 5. World Ender's still there. Baron dropped. However, the Pop Blossom just found 3. Xiaohu goes in. The massive shockwave nearly kills Light and Chris. Xiaohu's hanging on. Contract turning it right back around on the Light, but he won't be able to find enough damage. Dokla can't do it either as energy bodies hit the floor all over. Shy immediately turns on to take them out. Exactly. It was the ultimate To kill, but not quite. Positioning for Weibo in mid though, they want the Cassante. They go in, but the Pathmaker gets him away back underneath the tier 2. Is it going to be enough just yet? Yes, it will! Light is unstoppable! 6,000 gold lead for Weibo, and they're looking for the enemy base. Inhibitor turret under pressure. Weiwei leading the way as he has to crash down backwards, but a big ulti coming in from Light yet again. Ignar and Contracts now having to retreat as the tier 3 turret starts to crumble. Weibo is a machine once they get ahead, and they're not stopping yet. Palafox is run down, and Light is making a highlight reel out of these guys. Run from it! Hide from it! Love it or hate it! Aphelios has made it to the world stage, and Weibo want to ride those coattails to another victory here against NRG. All right, they're going to back off those Nexus turrets, but look at the destruction Weibo have laid away. It was, please don't. Okay, fine, sorry. Meanwhile, now they're looking for the Shy. Pick their way back in. All right, they're going after the Aatrox, but he's already got the Sterix. He's finding a lot of healing, but it ain't going to be enough. Shut down over to Contracts. Xiaohu makes a TP, but what can they find? Ignar looking to regroup. They got to try to save FBI. He slammed back into the ground, and Xiaohu found him. Now we got a 4v4. Even fight, but it looks like Weibo... Everybody grouped up around mid. North America is very familiar with this situation. The Shy getting jumped on by Contracts here, loses a little bit of HP, but nothing too serious. Jumping right back in, goes for the Q3, but he won't find it. Now with the World Ender, Ignar with a knock-up onto 2. They crash down into FBI. He's under pressure. The Shy is still alive. Dokla goes all out with the Ball Blossom, finds another one. The Shy's still not going to be killed just yet, but FBI finally got him. Ignar giving the other 2 away. Energy going for the team fight. Ignar, the target. He can't be saved, and Light is godlike. It's a 4v4 on the Rift, as Weibo have control over the Drake Pit, and Contracts has no way in. Mountain Soul goes over to Weibo. They don't have any opportunity to get in. Palafox is looking for something sneaky. Has no damage, no... And I hope the Cal's been doing his cardio. Energy, there's no way they get there in time. The Baron's already at 5K. Weibo's gonna get the Soul. Weibo's gonna get the Baron. Weibo's got everything. Contracts tries to get away with the Vault Breaker. Tries to stay alive. Dokla's in the middle of everybody. The Shockwave. Cassante, he gets the Shockwave placement over for Palafox. A massive Q3, but there's no follow-up. Weibo's in trouble as FBI and Contracts are now fighting the Shy. They take him low, but they can't take him down. The Shy's Aatrox is a raid boss, and he's still fighting. Ignar finally drops him as they come in with a massive counterattack, and the Pop Blossom claims FBI. The follow-up claims Ignar, and Weibo is about to take the game. Energy got the Shy, but Weibo are coming for the Nexus. They've got Baron, and they can push hard. They may have got the raid boss, but it's not gonna matter. Weibo still pushing. They go in after the enemy carry. Palafox trying to get away, and he barely survives. Now Contract, he's the sacrificial lamb. Light is legendary, and Dokla and Palafox cannot stop him. Game number 1 was close. Game number 2, absolutely not. Dokla can't do it. He goes all out, but he's only gonna buy a moment. Light is legendary, and Weiwei leads the charge. The Nexus is under pressure as Palafox keeps trying to fight back, but the Aphelios will take Nexus number 2, and Weibo hits match point. Tốc biến
làm choáng thành công, đó là làm choáng có nổ. Faker bị giữ chân lại thêm một nhịp nữa và anh ta đó để đổi góc, lướt về trụ. Pha xử lý khá hay của Faker. Kin vẫn cố gắng băng trụ làm choáng Faker thêm một lần nữa, nhưng Faker sống. Honor làm choáng thành công nhưng đã có người hứng rồi, nhưng hứng xong trả giá. Curse nằm xuống, dịch chuyển ngược trở lại. Đây là Na khổng lồ nhưng không giữ chân được ai cả. Khoảng trống được tạo ra dành cho Gumayushi tự chơi khu vực đường giữa và anh ta lấy được cái trụ cực kỳ quan trọng khu vực đường giữa rồi. Zed cũng đã dịch chuyển lên khu vực đường trên nhưng anh ta đến hơi trễ một chút xíu. Nhưng trước đó anh ta cũng đã đẩy cái đợt lính ở khu vực đường dưới sát vào trụ 2. Faker đổi ca dịch chuyển ngược trở lại khu vực đường dưới và hãy nhìn vào cái cách xử lý đến từ Faker cả. Anh ta đổi góc và tắt trạng thái khô máu, nó khiến cho cái pha bơi vào đến từ Kin nó bị chớ hoàn toàn. Một con Cassante tắt trạng thái khô máu thì nó quay trở lại cái khả năng chống chịu vượt trội của mình. Và gần như là Faker không bị hạ gục ở trong pha thi đấu vừa rồi. Đây giống như máy đánh lên chứ không phải người đánh nữa. Kiểu như nó chuẩn á, kiểu nó được lập trình. Khi mà họ một loạt những pha tình huống diễn ra, tự nhiên thấy bên phía của KT mất một mạng. Thì anh không mất cái gì cả, vẫn đẩy lính ở cả 3 đường. Con sứ giả còn y nguyên, con mắt sứ giả 2 còn y nguyên chưa sử dụng. Ôi cái khoảng trống được tạo ra rồi. Không tốc biến. Nằm. Cảm giác nó dễ quá. Những tình huống rất nỗ lực đến từ bên phía của KT Royster, nhưng ở trong ván thi đấu đầu tiên này chúng ta chỉ có thể dùng một từ là sức mạnh hủy diệt của bên phía Thiên Quanh mà thôi. Hãy nhìn vào cái cách mà họ triển khai kìa, gần như là chưa có bất kỳ một cái vết xước nào cả. Đây game đánh giống chơi game với đội đẩy về xong rồi tắt khô máu, bị làm choáng ở trong trụ nha. Tốc biến Q3 tạo ra một tình huống midplay tiếp theo dành cho Faker quá gọn ghẽ. Kết hy sinh do Kin được sống, lao mình tới để hứng cái cán nhện, nhưng mà phải có người ở lại chứ. Sau đó thì trụ 2 đường giữa cũng bị lấy. Sau đó kết không có tốc biến, đọc tình huống đẩy sóng thần, không chạy được, không có tốc biến, không thể nào thoát được ở trong pha thi đấu vừa rồi. Một cái chim mồi là không đủ dành cho kết để có thể rút lui. Điểm hạ gục mới chỉ có là 3 dành cho phía của Thiên Quanh mà thôi. Nhưng hãy nhìn về chênh lệch về tiền 3.000, 35.000 và 3 con rồng nguyên tố. Cảm giác là các bạn biết sao, cái T không có làm gì sai hết. Cái sai của họ là gặp Thiên Quanh thời điểm này thôi. Này nó làm tôi nhớ đến thời kiểu dạng khi mà còn làm huấn luyện viên cho một team á, ở VCS á, kiểu được book trên với lại mấy đội tuyển mà tại LCK á, mấy đội tuyển ngon ngon á. Mình không nhìn KT đúng không? Mình không làm gì sai á, tự nhiên hồi đứa thua. Không, mà bởi vì họ di chuyển rất là tốt. Và hãy nhìn vào những cách thức đến từ bên phía của T1 ở trong giai đoạn vừa qua kìa. Họ ban bích tốt, họ có những cái đường đi đường cực kỳ mạnh, rất tự chơi tự thắng ở khu vực đường trên. Những quay lít được tích ở khu vực đường dưới và cái nhịp di chuyển đến từ Faker rất phù hợp cùng với những cái pha tấn công đến từ những thành viên của đội hình của mình nữa. Chơi game này khó quá. Tôi không biết là KT đây là đánh với T1 hiện tại với tinh thần thép mới không để buông xuôi sớm. Các bạn thấy là rõ ràng là họ không có làm, đội hình của họ cũng chẳng có gì sai cả. Vận hành nó cũng chưa mắc lỗi thì đối phương đã nhào lên giành lấy tất cả mọi thứ rồi. Có lẽ như là cái bước cái bước đệm dành cho những cái quả cầu tuyết này được lăn đến từ một tình huống xâm lăng ở khu vực rừng cấp độ đầu tiên. 3 bãi xuống dưới. 3 bãi xuống dưới và nó khiến cho Curse phải mất luôn cho mình đó là cái cơ hội để có thể farm nửa cánh dưới. Anh ta bị đẩy ngược lên nửa cánh trên và từ đó cái thế trận nó cứ diễn ra theo một cái chiều hướng rất là suôn sẻ dành cho phía của T1 mà không gặp bất kỳ một cái trở này nào. Và thậm chí là Curse mất rất nhiều thời gian để có thể đi sâu so với Honor. Nên nhớ là anh ta chỉ đi sâu mà thôi. Ui đầu. Đây là con Lucian 2 móng rưỡi và con Wukong thì trên người có búa rìu sát thần chứ không có chống chịu. Trụ 2 đường trên của bên phía KT cũng sắp bị đổ rồi. Và T1 lại tiến lên với con Na tí nị này, xẻ tay dài thì chắc là gõ 2 cái mất. Honor đánh đu lên, anh ta sẽ không bị làm. Trụ 2 đường trên của bên phía KT cũng sắp bị đổ rồi. Và T1 lại tiến lên với con Na tí nị này, xẻ tay dài thì chắc là gõ 2 cái mất. Honor đánh đu lên, anh ta sẽ không bị làm choáng. Đồng đội đứng kế bên, Kera đẩy sóng thần, rất lao tới, KT lui về, bắt buộc phải tốc biến bỏ chạy, đó là BDD. Và thế là tổng cộng 5 cái trụ ngoài của bên phía KT đã bị lấy sau 21 phút thi đấu. Đây là phút thứ 22. Và chênh lệch về tiền nó tầm 8.000. Hồi đó thì tôi có coi một cái content của một streamer bị ban bên Hàn nhưng không phải bên Việt Nam. Là anh ta đi ra đường, đối phương vừa đánh con lính đầu tiên ở đường, cái anh ta kêu là game này thắng rồi. Thì tôi nghĩ rằng bên phía T1 ván này cũng giống vậy. Cái W đầu tiên của Gumayushi trúng vào người của Amin trong pha di chuyển bụi cỏ chặt 3. Xong quay ra nói game này thắng rồi. Dạo gần đây thì tôi cũng có coi cờ vua của Hikaru đi con chốt lên đầu tiên xong rồi đọc bước tính xong bắt tay chủ động bắt tay đối phương cho nên thua rồi.
Không, mà cái cách vận hành của phía Thiên Quân nó hay, nó mượt và nó gần như không có bất kỳ một cái vết xước nào cả. Lúc đầu khi mà khóa vào Casante tôi cứ ngỡ như sẽ là một cái con Casante kết hợp cùng với một cái phép bổ trợ như là dịch chuyển để có thể di chuyển nhanh hơn ở khu vực đường giữa, để có thể kiểu như là con set dịch chuyển, xin lỗi, con set tốc hành đó ở khu vực đường giữa. Nhưng mà đối với con Casante này của Faker thì cái cách vận hành cũng tương tự như là con set đường dưới cần thì anh ta có mặt, nhưng anh ta còn đánh tốt hơn nữa ở trong cái dàn đi đường khi mà đối đầu cùng với lại Vega của BD nữa cơ. Cái này anh biết là bây giờ sợ nhất là sợ cái gì không? Sợ bên kia là clip thôi. Tự nhiên ảo ảo bay vô chụp được con Baron á. Nãy giờ bên phía của Tiên Quanh lại bỏ trường hợp đó luôn, đâu ăn Baron không đánh đó. Nãy chạy vào Baron bỏ luôn, không đánh, không 50-50. Thì chỉ có những cái tình huống như vậy thì mới thua được thôi. Chúng ta vẫn còn nhớ đến một ván đấu mà bên phía của Tiên Quanh phần nào đó hơi gặp vất vả trong giai đoạn vòng bảng khi mà họ gặp Hang Walai. Cũng là những tình huống gác trước đâu đó khoảng chừng 7-8 ngàn tiền, sau đó hơi vội ở cái tình huống Baron. Thì bên phía của Tiên Quanh tích lũy từ những cái kinh nghiệm qua những ván thi đấu đó, hãy nhìn vào cái cách xử lý của họ. Họ chờ cho con rồng, linh hồn rồng hóa kỹ đang chuẩn bị thuộc về cho bên phía của Tiên Quanh ở trong giai đoạn tiếp theo. Faker con cờ Sante này vẫn đang farm hơn so với Vega của BDD nha. Rồi Zed thì vẫn vượt thời gian với 257 chỉ số lính, cùng LC tương tự như vậy. 3 món trang bị. Món trang bị. Ở phút thứ 24 với con Lucian này, do đội hình của phía KT đứng rất là xa anh ta. Bởi vì những cú thanh trừng hiện tại thì không ai hứng được cả. Và T1 đang hướng rất gần tới linh hồn rồng hóa kỹ. Chỉ 16 giây nữa thôi thì con rồng hóa kỹ thứ tư, xin lỗi con rồng hóa kỹ thứ hai và con rồng nguyên tố thứ tư sẽ ra. Và KT đang ở sát căn cứ của mình cho nên họ không thể nào ra rồng kịp. Và với việc mà ở sát căn dụng khoảng thời gian trống mà T1 ăn con rồng này để có thể rải lượng tầm nhìn xung quanh khu vực hang Baron. Lê Hán đang chuẩn bị làm điều đó. Anh ta vừa rồi có ý định bắt cặp cùng với Kin, nhưng chợt nhận ra cái cơ hội để có thể kiểm soát cái phần đất ở cánh trên bây giờ đang có, nên ta giật ngược trở lại. Thì nó sẽ khiến cho bên phía của Tiên Quanh cần phải có thêm một cái đợt về nhà sạc lại lưỡng mắt và sau đó bắt đầu chiếm lại cái lượng tầm nhìn. Giai đoạn vừa qua thì tôi cảm giác như là Kera đang để dành cái lượng tầm nhìn của mình để chờ cho đối phương rải trước, anh ta quét mắt của phía đối phương, sau đó sẽ quay ngược trở lại chiếm cái phần đất. Rồi bây giờ tới phần tiếp theo của bài toán lăn cầu tuyết là giải quyết Baron, là câu Baron hay là ăn Baron hay làm cái gì đó Baron để có thể có được cái mục tiêu này sẽ là điều tiếp theo mà Tiêu Anh cần phải quan tâm. Trong khoảng thời gian này thì vừa rồi Zed đã đẩy Kin về, sau đó thì anh ta lấy cái trụ ngoài cuối cùng, toàn bộ 6 trụ của KT đã bị lấy, họ chỉ còn những cái trụ 3 ở trong thềm căn cứ của mình mà thôi, và bây giờ họ đang bị thiếu tầm nhìn ở khu vực hang Baron. Khó thật sự, một đội hình kéo lết nhưng mà bên phía của Thiên Quanh không cho phép điều đó xảy ra. Nhấp nè, lượng tầm nhìn đang được kiểm soát khá là triệt để. Đâu rồi, kết đây rồi, có hạt không nổ được nâng cấp nha. Nhấp nè, cơ hội là có. Kết đang tiếp cận, Faker đang đứng để canh bế Kết ra, nhưng Kết vẫn ở vị trí có thể cướp được. Tiêu Anh buộc phải ngưng Baron, họ quay ngược trở ra, đẩy sóng thần ngăn chặn, vẫn là 50-50 nha. Cơ hội dành cho KT đây rồi. Kết đang di chuyển liên tục, Faker phía bên ngoài này, người anh được chọn không phải là Kết. Kết lao xuống hang Baron và ta cướp được. Tuyệt vời, KT đã có cơ hội của mình, họ chuyển qua tấn công Faker, nhưng T1 đang tràn lên, Billy bị kẹt lại, anh ta không có tốc biến và có thể anh ta sẽ phải nằm xuống pha này. Thủy ngục tung ra, rất lao tới, Billy đã phải trả giá, nhưng T1 cũng có thể mất một người là Keria khi mà Kin đang bơi vào, nhưng Kin không bắt được Keria, chỉ là một mạng dành cho T1 mà thôi. Tới luôn rồi. Cái gì vậy? Lấy gì chọn thua làm gì em? Độ quá.
An biết cảm giác mà mình win lane, mình solo kill biết bên kia mà mình thua game không? Như là độ ngoại mày Zerot win lane nhưng mày stack win game á em. Biết cảm giác không? Cảm giác nó đau lắm em ạ. 7 số 5. Nico này đánh không có đổi Lên kèo. Đi thầy lo. Đi thầy lo. Đi thầy lo. Đi thầy lo. Đi reference stream channel. It's easy to overlook the rust beneath the gilding, but I never miss a detail. Welcome to Summoner's Rift. "30 seconds until minions spawn. First. Rồi. Không vô. No matter the situation, Minions a have good spawned. investigator always remains calm. Pay no attention to the trap. This can only end with you behind bars. A true professional is always aware of her surroundings. Đến trận này khởi động nha. Drop your weapons. Let's investigate. Stay out of my way. Hồi máu.
maintain a proper chain of command. Cái gì vậy? Boom! Headshot. Target in sight. An enemy has been slain. I'll have this finished before tea time. It's my business to know what others do not. As expected. Crime scene until I return. I am not Piltover's dog. I work for its people. No one else. An ally has been slain. Con da tua luôn. Đây 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 đây. My aim is perfect. An ally has been slain. Wasn't she just a ray of sunshine? I hate sunshine. I'm not here to serve. I'm here to protect. An ally has been slain. I will not tolerate lawlessness. Rừng gà quá. I'm back on the case, and this time I will not fail. Ok. Trận sau lên kèo. Hello, hello Tùng. One must never start an investigation without first examining the evidence. Rừng gà quá, không gan được lên nào. Never a dull moment. Bán gần nát hết. Đó, ra bán cam. Me miss? Not by a long shot. Kèo sáng nay hơi khó nha chuột nha. Mind the trap. Đánh 3 dán chưa dán nào 15 sát hết. Even the smallest clue can break a case. 5 sát thôi.